image of the Blessed Virgin Mary under the title Our Lady of Guadalupe de Cebu, venerated in the parish church of the same title in the Archdiocese of Cebu, may be crowned with a precious crown in the name and by the authority of the Supreme Pontiff, notwithstanding anything to the contrary, given at the offices of the Dicastery for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments on 9 May 2006. Signed, Francis Cardinal Arenci, Prefect, Archbishop and Secretary Albert Malcolm Ranch. Which one is Blessed are you, Lord God of heaven and earth, for in your mercy and justice you cast down the mighty and exalt the lowly. Your marvelous wisdom is shown above all in the Word made flesh and his virgin mother. For he, your Son, who freely humbled himself even unto death on the cross, now sits at your right hand and is radiant with unending glory, the King of kings and Lord of lords. And she, the virgin who wished to be called your servant, was singled out to be the mother of the Redeemer and true mother of all the living. Now she is exalted above the choirs and angels and reigns in glory with her Son, praying for all of us, the Queen of Mercy, pleading for grace. Merciful Lord, look upon your servants who, by crowning this image of the Blessed Virgin Mother, approach her as our Queen. Give us the grace to follow them in serving you, to do what love demands for the sake of our brothers and sisters, our Lord. Ato karon himuon ang paghalad sa flower lagang ngagikan kang Honorable Carlitos Ceniza, kapitan sa Barangay Kalunasan. Kini pagadawaton ug itaod pinaagi sa atong presidente sa Parish Pastoral Council nga si Brother Alan Gabukan. Nga inahan, kini nga halad gikan sa atong gobernadora sa probinsya sa Sugbo nga girepresentar sa usa sa atong Hermana Mayores del Julio, Mrs. Larenda Patalingho. Kini pagadawaton ug itaod ni Reverend Father Lyle Cono. Isunod nato ang Setro de Mando nga nagsimbolo sa inahanong pagiya ug panalipod nga gihalad ni Honorable Apple Ross Gakasan Enriquez, kapitan sa Barangay Guadalupe. Kini pagadawaton ug itaod ni Reverend Father Wendell Jose Balbuena. Isunod nato ang paghalad sa rostrilyo nga nagsimbolo sa balaang kahalangdon ug kaputli sa atong mahal nga inahan nga sama sa kahayag nagagiya sa katawhan ngadto kang ug karon
Isunod nato ang paghalad sa korona nga nagsimbolo sa atong pagpasidungog sa atong mahal nga inahan, isipray na sa langit ug yuta, ug sa atong gugma ug pagdebosyon ngadto kaniya. Ihalad kini sa atong talahurong mayor sa Sugbo, Honorable Nestor Archival, ug pagadawaton kini ug koronahan ni Most Reverend Isabelo Abarquez, D.D. Inubanan ni Reverend Father Joselito Danao. Masipang pakpak alang sa atong mahal na patrona. Viva Maria! Viva Virgen Maria! Viva Virgen sa Guadalupe sa Sugbo!